Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda addako ow'ekkumi. Kusookera ddala twebaza bannayuganda abali wano n'abali mu diaspora for the efforts, for the support, for the love and for the prayers. Your love is pushing us this far. Your prayers are working miracles and wonders, and of course your support is pushing us further in a bid to have the Uganda that we really deserve. A Uganda that is free, a Uganda that is functional, a Uganda that serves each and everybody of us. Now, ngabo mwizo okubanga mulaba ebigenda mu maaso bingi nnyo, mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamala okubeera nominated ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa November, yakola speech ewaka oluvannyuma lw'okulemesebwa okutongoza manifesto ku kitebe kyaffe Kamwokya, n'akola speech n'abuulira eggwanga byayiseemu, n'abuulira eggwanga bye tusuubira okufuna mu bukulembeze bwe, n'abuulira eggwanga konsaani ye ng'omukulembeze. And one of those big concerns the president raised was the overstaying power of President Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba Mwami Museveni, bw'oteddako, bw'otegendereza, bw'otawuliriza abantu kye bakugamba, ogenda kugenda nga Gadaffi, ogenda kugenda nga Gadaffi, ogenda genda nga Hosni Mubarak, ogenda genda nga Omar al-Bashir, ogenda genda nga Saddam Hussein, ogenda genda nga Omar Bongo, ogenda genda nga abalala tuba tubalabye. And that is true 100%. Era omuntu yenna ayinza okuvaayo ng'alowooza Mwami Kyagulanyi bye yayogera bikyamu oba si bituufu, ye yennyini yabeera omukyamu, yabeerako ekitali kituufu. Because all these leaders betulabye, abakulembeze bonna bwe tubadde tujja tulaba, baagaana okuwuliriza amaloboozi g'abantu. Abantu bawanika emikono nga boogera, abantu bawanika emikono nga bagamba tunyigiriziddwa, tuli mu obulyazaamaanya butuyitiriddeko, gavumenti ejjudde obulyake, gavumenti ejjudde enguzi, gavumenti ejjudde okunyigiriza abantu. These leaders could not listen. Same thing that wants to happen to Mwami Museveni. When you don't want to listen to the people, to the voices of people in Mbarara, twali Mbarara ku Saturday, last week, and you saw what the people in Western region in Ankole, represented by those in Mbarara, had to say. Arua, Gulu, Chitugumu, Lira, Padel, yogera ebitundu byonna NUP gye tugenda ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ng'abuulira bannayuganda message. It is all clear, crystal clear. Everybody is seeing this. Buli omu akiraba, and except those few that are clinging onto the rope of licking the boots of the dictator. That is the most hurting part of this. When we are trying to fight for the future, there are some other people that are bent either out of fear, because balina okutya kungi nnyo, that are bent out of licking the babaita boot lickers, licking the boots of the dictator, to fear to speak out the truth. Kati nno ndowooza ekyandibadde kisinga okubeera ekiri nobo muntu kusirika, because when you come out to say something that is contrary to what the public is expectant, to what is the public is going through, chances are very high that you are going to be put onto the dustbin of history and nobody is going to save you. I want to speak to this generation, to my abantu ab'omulembe gwaffe. You have to stand for the truth even if you are going to stand alone. Even not nebo kibanga kitegeeza kuleka mu ddungu lwakiriyimirira ku mazima. Katonda alireeta enkuba, olisaba Katonda ng'oyimiridde ku mazima. Alireeta enkuba erireeta ebigimusa, ettaka lirigimuka, emiti giribala, olifuna ku kibala ekiva mu miti egyo, because walemera ku mazima. And this is where most of us fail. When abasinga kufe we tulemererwa, ne tuseerera ne tugwayo at a time when you are supposed to be walking straight to the truth. It's not going to pay. Let me tell you, government ya Mwami Museveni tekyalina buwangazi bwenkana buwangazi bwemazeeko. Gana amaanyi agaleeteddwa abantu is not sikyambadde mulowooza nga mugamba people power bali ku Facebook, people power bali Kampala. Nkugambye yonna gye twabadde, it is evident everybody is watching this. Buli omu akiraba, good enough, buli kimu mukiraba unedited. Si bye biri bye twakola nga amole tugatwala ku TV ne bajjamu bye baagala, ne batulaga bye baagala tulabe, bye bataagala ne babijjamu, because government yalina omukono mu kino. Abaana bakola live, tukola live ne tuziweereza ensi yonna ng'eraba unedited. And that is the real life that is happening across the country in the regions that we are moving on to. Now, we are risking our future by standing on the side of deceit. Tuteeka ebiseera byaffe eby'omu maaso nga tuyimiridde ku ludda olw'obulimba. Tuteeka ebiseera byaffe eby'omu maaso nga tuyimiridde n'abantu abanyigiriza abalala, because tufuna omugaati, because tujjudde okutya, because tetuli certain about what tomorrow brings. This is what we are risking. Government bw'ebeera enaatera okugwa, ebeera n'abantu abali bent onto protecting the interest of the government, abali bent onto defending the undefendable.
munnange bonga bajjudde okutya oba oluusi nga balina omugaati gwe bafuna okuva mu abo abantu abanyigiriza. Before you want to protect or to defend institution eya government oba ekitongole kyonna ekinyigiriza abantu, first look at those people bobeera oyitako buli lunaku ng'ogenda gwe jjojja omugaati ng'odde wakoddayo abaana bo batwalidde omugaati n'amata. Look at those people. Anyway, oyinza obutaba na mutima gufaayo kuba oyinza olowooza si gwe abazaala, but these are Ugandans. And once we don't protect the safety of these people, bwe tutabalwanirira n'abaana ababo gwali mu kikomera n'abaana ababo munnange gwavuga emmotoka ez'akabi ez'omulembe, akaseera kagenda kutuuka, the tables are going to be turned upside down and you will be amazed at how things are going to run. One, weewale whoever you are okuteeka trust yo mu muntu abantu gwe batakyesiga oba mu kitongole kitakyalina bwesigwa bw'abantu. Jjukira buli olukedde okuteeka obwesigwa bwo mu bantu abangi, because abantu bano abangi be banyigirizibwa. These are the people that can defend you, that can protect you, that can nurture you, that can give you shelter, that can give you an umbrella in case the sun rises, in case it rains, cats and dogs. Okujja kunga tuli beera bize nnyo ku byafaayo n'ebintu ebize bibeerawo. Government ya Mwami Museveni, it is a government of users and dumpers. Government ekozesa, government esuula. Because all they care about is to have a day in power, not to build for the future. I hear them telling us that they are securing a future, whatever, something like that. And you want to wonder what kind of future they are trying to look at when they've been here for over 34 years. And all we can count is their overstay in power. Nebintu bibakola ebyasooka, they are undoing them. Cutters of overstaying in power. I want to reiterate statement ya President waffe. Mwami Museveni bw'atawuliriza amaloboozi g'abantu. Not because we are a generation that incites people. Not because we are a generation that is bent on shedding blood. Not because we are a generation that does not respect leadership or leaders. But because we are a generation that cares so much about who we are. Wabula lwakuba tuli omulembe ogw'abantu abalwanirira kye tukkiririzaamu, tuli mulembe omuzuukufu, omulembe omubuufu. Mwami Museveni Yoweri Kaguta bw'atateeka kitiibwa mu birowoozo bya bannayuganda, bw'atawuliriza miranga kwazira na biwobyo bya bannayuganda, bw'atamanya bannayuganda nnaku ebaluma na kukola abantu kye bamusuubiramu kuwaayo obuyinza nga tumukubye akalulu, we are very worried. We are very worried. This is not what we want. Nobody looks at those pictures nabyegomba, but yogenda kugamba ky'abantu nga balonza abakulembeze be baagala, and you want to turn out to be okola ebintu abantu batakusuubiramu. When you are unleashing terror, police netandika okuba abantu emiggo. Abantu abalina okugenda bakube campaign zaabwe. Mwami Kyagulanyi yadde alina okuba campaign eggulu mu bitegedde olwaliro, poliisi n'emulemesa. Yabadde alina okuba campaign ekitugumu olunaku olwajjo, poliisi n'emulemesa in broad daylight nga bagamba tulinda order from above, nga omusajja yeesimbye okuba president. Electoral Commission ya gazettinga Mwami Kyagulanyi walina okubeera ne banne boogereko eri abantu ekitugumu. Someone because alina amayinja asatu n'agamba tufunye essimu okuva waggulu. Are you getting these phone calls from heaven? Are you getting these messages from an angel? When the dictatorship comes at the brink of collapsing, this is what happens. Fright, fear, obunkenke, okweraliikira n'ebirala ebigwa mu kkoero. And you cannot stop what will happen. Nobody will command people to do the unthinkable. Nobody. They will just burst out. Nobody called me nanga nti jangu otandika okubeera munnabyabufuzi. No, I looked at the situations. Nobody woke up and sat Kyagulanyi Center mu namutuza mu meeting namugamba Kyagulanyi ebyokuyimba biveeko jangu tandika wesimbe kuba president. Nobody. Just that burst out because of what we see every day. Newaza omuntu yenna okutandika okwogera reckless mu kaseera kano ng'abantu batunuulidde ennaku nkaaga eziddako ez'okukyusa obukulembeze. Newaza omuntu yenna okutandika okwogera mu ngeri ebalaata eniigino obuniiginyi ng'omusaayi gw'abantu guyiika nga waliwo abantu abakotuddwa ebitundu byabwe tebakyatambula nga balina kutambula, future y'eggwanga lyabwe ng'eri tied ku nnaku zino nkaaga, and you stand somewhere, you sit somewhere n'otandika okuyisa olugaayo mu bantu abagobererwa abantu. That is an abomination. Ekyo kivve. Now, we don't want to call names here. This is not who we are.
bwe mutawuliriza abantu kye bagamba, bwe mutateeka kitiibwa mu birowoozo by'abantu, bwe mutagondera ddoboozi ly'abantu, mujja kwesanga nga n'akalulu ke tugendamu pressure eyitiridde kaleme n'okutuukawo abantu babasting out bakole ekyawukana ku ekyo kye musuubira. Bwe mutandika okuzanyira mu kalulu era tubeera twejjukiza tukyejjukize gwalaba bulira ne munno nti omuntu alowooza nti ogenda kuzanyira ku kalulu kano akalimu Robert Kyagulanyi Ssentamu akalimu ffe baakaziwe aka NUP abantu bakeere ku makya bagende balonda omuntu gwe baagala mulowooze mugenda bizanyiramu nga bwe mubizanyiddemu emyaka 3 mu ene emabega ng'obululu obulala bubadde muzanyiramu. This is not the generation gye mwamanyira gye mwali mumanyidde gye mubadde mumanyidde okudiringa nayo ebintu ebitambula nga biri normal. This is not who we are. Nobody is going to press a button nti banaye kakati mukole kino abantu ekyokukola bakimanyi. Bantu bagenza Arua mwami Kyagulanyi yagenza akonkona nyumba ya mutunga bagaba naye mujje. Bwe twagenda Mbarara gye twagenda tukonkona nyumba ya mutunga tubagaba naye mujje. We walked, or rather we drove from Mbarara at around 6 in the evening. Twatuuka Kampala sawa 5 ez'ekiro on Saturday after we had launched the manifesto. Buli katawuni ke twatuukangamu ng'abantu balinze president okumwaniriza okumuyozayiza okutongoza manifesto ng'otandika odda mu kubalaata nti simanya tolina kyogenderera simanya muli bantu abavuma abantu. Who is abusing people? You want to tell us that we are abusing people when you people killed people? So you want even to start dictating the language we should use when you are oppressing us? Mutunyigirize kati mutugambe tukunyigiriza otadde vivi ku bulago bwange ntandise okwerwanako ongamba kakati tandika yogera bwoti. When you are pressing me, when you are oppressing me, you want to dictate the language I should use, the message I should use when I'm crying out for freedom. And you want to forget so easily. Omusayi ogwayika nga mutugamba mujja mu bukulembeze okunule gwanga lino. Mwabuuka buwanga bw'abafuna kati bukyali lwero businisa amannyo. Mwabuuka buwanga bw'abafu bukyali mbitunde ebyenjawulo abantu abamu tebaddangamu nkola abantu baabwe. Nga mudda kuffe mutugamba tuli abantu abakuma omuliro mu bantu, tuli abantu abavuma abantu. My foot, this is not the crap we are going to take in. Nobody is going to take in this crap. Nobody. To the young men out there, eri abavubuka abali eyo abali wano Uganda n'abali emitalo amayanja, let us stick to what matters. Let us stick to what we solidly believe in. Let us not be diverted by some people who are going to tell us the twin direction, who are going to tell us nti era bannange we munayogera ebye Libya, we munatugamba Gadaffi, mwagala kutiisatiisani. Gadaffi tebamubuulira ne bamugamba wuliriza abantu kye bagamba. Good enough. I was an investigative journalist. I was working on Radio Pal FM. We saw this build up and this guy Gadaffi Mukama Musasire byamusobako was arrogantly speaking. Ngali mu lubiri oluyitibwa Boble Azizia. Nagamba Abamerika tebana kye bagenda kukola. Muli biyenje abantu babulijjo. Muli biyenje. Naayita abantu ebiyenje. Gadaffi yagamba abantu nti biyenje. Wallahi bamukukunula myala nga alinga enkoko. And when you tell you that people muwuliriza abantu kye bagamba and you are taking us for jokers, you are taking us for people that are inciting, you should be respecting us further. Muteekedde okubanga mututeekamu ekitiibwa because tubabuulira ebituufu abalabi batagenda babuulira. Gadaffi bamugamba wuliriza amaloboozi g'abantu abali e Benghazi, wuliriza amaloboozi g'abantu abali Sirt. Gadaffi wuliriza abantu abakungaanidde mu kibuga Tripoli, what are they telling you? When people had not yet even reached the stage of saying Gadaffi should go, sibe batandikirako nga bagamba Gadaffi kakkanya ku police etukuba. Mujjukira bulungi ebyali e Libya, ekintu wetakisuubirira we kisobola okubeera. Wake up, don't take us for fools. I'm sorry my viewers, sikozesa lulimi luno, but kino waliwo ekijjanga kikuyitiriddeko. Tetwagala mututwale kubeera abantu babuyabuya. Gadaffi ekyatandika abantu e Libya okwekalakasa, abasibe baatoloka mu kkomera abaali bakwatiddwa ku nsonga ezitategeereka ne batoloka mu kkomera erimu e Benghazi. Something kyolabanga ekya bulijjo ekisobola okubeerawo mu mbeera eza bulijjo. Bwe batandika okwekalakasa, poliisi n'egenda n'ebakwata. Amasasi ne gatandika okunyoka abantu ne beekalakasa nga bagamba abantu mukutte baki abasibe, lwaki mubanoonya, mubayigira ki? Ne batandika okwekalakasa ne beekalakasa. Gadaffi n'asindika amagye ne gatandika okukuba abantu emiggo. Batandika okuba onagamba what is this happening? Ne bava e Benghazi ne bawera. That is February 2011 2011. Yatandika okwekalakasa ne beekalakasa ebibadde ebyabasibe abantu ne bajjukira Gadaffi otufuze emyaka 42. Gadaffi nga beekalakasa ne bamujjako nga bogenda okukiraba.
when abantu basulanga mayumba government ngebalabirira abantu baberanga sure okufuna omusala batakola nabakola abantu baberanga sure okufuna medical insurance abantu baberanga sure okufuna education eri decent amasanyalaze nga jegali amazzi nga jegali abantu ne bekalakasa ne bagamba kya butonde tukoye emyaka namwe ebire ejja kyemalira tukukoye kivungiso kiteeke wana Uganda. How many of you can afford a decent housing mu Kampala one? A decent housing. How many of you can afford a decent meal? Not your breakfast, not your lunch, not your supper. Abana bafe bagenda kuddamu okusoma next year around about Jan or Feb. How many of us are assured of taking them back to the good schools we aspire to have our students go to? How many of us can do that? Banji bameka kufa abakola naye nga byetukola tebivaamu mpeera gye tuteekeddwa kubanga tufuna. And you see a clan of leaders swindling and taking away money. Ezandibadde zikola amalwaliro, ezandibadde zikola amasomero, ezandibadde zikola enguudo. Mulabye ekiriyo ya President Kyagulanyi babadde atambula okugenda enguudo nfu ziringa ezigende Magombe. Temunyigiriza bugumiikiriza bw'abanna Uganda. Don't be tempted to be used by the dictatorship. Government is abanachema zibera n'abanyampi bazo. For the first time I'm speaking this word ekyatamale mirundi. Zibera n'abanyampi bazo bezikozesa ne bagamba gwegenda oyogere afterwards ne bamala ne bakudampinga. People have been used and dumped under this government. The only mistake that someone can do is to look blind n'atayagala kulaba and sound deaf n'atayagala kuwuliriza and speak n'ayogera fa. Tolaba, towuliriza, tojjukira oyogera. We are a generation that is not afraid. We are a generation that is determined to take back our country in our hands. Gadaffi yalabiriranga abantu bonna abantu batuka ne bagamba yadde byonna byonna we biri tukukoye genda. Neeno government enyaguludde buli kamu nga n'ebyennyanja abantu balya maliba. Ebyennyanja ebyaffe tulya maliba. Ettaka ne baligula ne batwala abantu nga kagudde ne bagoba abantu ku ttaka eryaffe erya wano lye mwasangawo bajjajjaffe libaliko mulitunze mulimazeewo muliguza abantu bemuga nti ba China ne mutundu olwera mulumazeewo nti nomuguza ba China bati simanya balimako mukyere lwera n'agenda ennyanja nalubale ne mugisalamu poloti nga mulinga abasala ku lukalu. And you say people are not appreciative of ebintu tebabiraba. Bwe tunatandika okwogerako mutugambe tukuma omuliro mu bantu guliwo ogwaka kati nno bwe mutugamba ati tukuma omuliro mu bantu munyiga pesa lya kwagala kutusirisa. Naye buli mwagala okutusirisa ate mwanange you are inviting much more calls for us to speak. I've never done this live at this moment. Sawa mukago ogwekiro never sijikolangako. But time reaches when we cannot sleep soundly in our beds. Akasera katukanga tukyasobola kwebaka mbuliri bwaffe ne tutereeranga eggwanga liwubizibwa olw'abantu abamu abeenonyeza ebyabwe abajjudde okutya abatafuddeyo ku bantu banyigirizibwa. I repeat, government singa tekola kugendera ku bantu kye bagamba. Mwami Museveni, you risk going the same way like Gadaffi on your own invite. Nga gwe bwennyini gw'okyeyitidde. The same way like Hosni Mubarak. The same way like Mugabe. The same way like Omar el-Bashir from. Please respect the constitution. Respect the people that put you up there. Yadde tukijjukira mu kujjambuyinza mwawamba buwambi. Respect the citizens of Uganda. Respect their. We are this peaceful generation. Byembadde mutolowoozeza okukola okubeera si bye tuli. Mulaba bwe tutambula tunoonya akalulu. You are not going to report any case of violence perpetuated by us. Nti aba people power basanze abantu ne babakuba bino bye mwali mulowooza bye tugenda okukola. Bw'aba nopo bagenze babakubya abantu. It is the police that is at the forefront of doing this nonsense. It is the armed forces abatandika okukola bino ebintu. You let the people celebrate their president Kyagulanyi Ngaze. Olabo bagenda okubeera obuzibu. Bwe mwakirese ne kibeera Arua walabya osikamisha embeera yonna yabadde yabukana ku kisuubirwa. It is only when the state ejjako gloves neyagala etandika okuba abantu neyagala okukola ebyawukana ku ssemateeka kyagamba ti okozesa obuyinza obujjibwa wa ssemateeka embeera weeviira mu nteeko. Population yaffe, you guys banayi sagala mwogere nga abatalaba bigenda mu maaso. Sagala mwogere nga abatalaba bigenda mu maaso. Noonya akalulu ennaku zino nengenda mu Kawempe nengende bwayise. One of the outstanding features zensanze kuba tuli mu kakuyege be baana abato bangi nnyo. You should visit these places before you open your mouth to speak.
visit these places eri abantu baffe ababulijjo abatalina kyakulya abantu baffe ababoyogere otunulira abaana ababa mufuna mpola abali mu bitundu bino mu byala abaana abato bangi. We have a lot of young people. Kano kana ka myaka 6 myaka 5 myaka 3 myaka 2 mwaka gumu omukyala alina olubuto waliwo yazadde jjo waliwo akagenda mu ddwaliro waliwo ak'emyaka 10 waliwo avubuse wa myaka 16 waliwo 18 waliwo yazalira ku lujja waliwo atasoma waliwo sendege zabula waliwo yali ku university ne bigaana waliwo atasobola genda. Oh, these people Ugandans bali mu mbeera bweti because the government of here has failed to plan. Eremedde okutendeka okuteekateeka. And because you have money, you think your family is well off, you're not putting in consideration these other people. This is not an island. It's not chizinga nti bana abagagga bali wano. Munnango oyinza okuba ng'oli mugagga ng'osula muyengo b'osula kololo ng'oli bulungi ng'olina ne security ekukuuma, but abaana bo when they go out to the schools bagenda kusomero n'abaana bano. Okay, bana baffe munayi bo tebajja kusoma. Abaana bo banaagenda okusoma fe abaffe nga tebasomye ababa basiri ababa mufuna mpola ono mu society agenda kufuukira omwana w'ekizibu. Bwe bumenyi bw'amateeka bw'owulira nga nobody has wished to break the law. Bwe butayimba obwo bw'owulira nga nobody has wished to do that. But because munyigiriza abantu abaana abavuga boda yatunda ekibanja kya jjajjaawe si kye kituufu kye yakola nenga gangangende mu kibuga njiye boda zaabwe muzikutte mubamalidde mu makomera mubakubye obukongovule mubwasizza boda muzikutte mubasudde mulago bali eyo omwana agenda kuva emyezi 6 leta nona agenda ku police we bakwatira boda ng'omusirikale wa police yagitunda. Ono omwana mumusubira kukola ki? Why don't you wake up? Ono omwana mumusubira kukola ki okubeezaawo obulamu bwe? He's hopeless. He's living in a state of hopelessness. Taina subi. You must listen and understand the plight these people go through. You must understand the pain these people are going through. And this is the biggest percentage of who we are. I'm always with these people. I'm always meeting these people. Being a percentage, a single bunene. Bayite olaba abantu abatalina mulimo. Oloza bano balina kye bafiirwa. You have failed to work on the problems of the young men. Yadde Gadaffi yali akoze ku bizibu by'abavuka ne baatuka ne bagamba tukoye emyaka 42 ofuga ki. Nebo mala ne bamusindikiriza n'agenda. Uganda has failed to address the problem of youth and unemployment. You have totally failed. That's why when they see Kyagulanyi raising, he's part of them. He's been through the ghetto. Alidde ekikomando abadde n'abamanyi embeera gye bayitamu. And they are supporting him, and they are going to die for him, and they are going to be with him through thick and thin. Bagenda kumuyirawo omubiri, and you are going to do nothing to stop that. There is no amount of promise that you can do to bring back the souls that are lost on your side. Nothing. You don't understand these people. You are simply using them because you have the money and the guns. Obatisa. Obagulirira obawayo obusente obw'obuswazi, and you think you are buying their souls. No, you are just buying their smiles that are smiling painfully. Bw'omumba obusente ne basmilinga obulumi bungi nnyo bwe bafuna n'afuna emitwalo 2 gye mubawadde mbu mwagala babawo obululu ne basmilinga. They go back to the same problems that you created over 34 years. Ndi mugenda kwewana tuwadde mu buyinza eggwanga tulikulembedde eggwanga abaana babagemye tebakyafa ndwadde nga waliwo obulwadde obunene obusinga endwadde zimulowoozaako obulwadde bw'obunyazi obulwadde bw'obubbi obulwadde bw'ebbula ly'emirimu obulwadde ky'obusinga obwo. Ne bwe nnaaba mulwadde bwe mba nyina ekyokulya n'ekigasa kinga ndi mulamu nga sirina mulimo sirina kyakulya sirina wensula sirina na ssuubi n'essuubi mu mukulembeze gwendaba mwagala kulinzijamu nga muŋŋamba mbu abawagira Kyagulanyi muli bayaaye oba muyaaye abeere. Gomulowooza nti muyaaye akoze bino mu abatali bayaaye abasoma mu alina experience mbyobufuzi bye mulemeddwa. What am I talking about? Rallying the call of the young people. Abavubuka okulabika nti bajja beebereremu ensonga ebeere ng'etambula nga bweteekeddwa okuba ng'etambula. And we are not about to stop. Titwogera nga abatiisatiisa twogera nga abajjukiza. We are not about to stop this. We are not about to stop this. We are not going to sleep anymore. People are watching late night. I'm up late night. Time etuuka nga toyina w'osobola kufuna tulo. In the second part of my presentation, I'm going to address myself onto someone. In the second part of my presentation, I'm going to address myself onto someone. Because
when we don't speak out, abantu bayizoloza munnaye tuli bafala. When we don't speak out, abantu bayizoloza munnaye tutidde. When we don't speak out, abantu bayinza okukemebwa okuloza nti abantu baalya. When we don't speak out, abantu bayinza olooza tetutegeera tetugoberera bigenda mu maaso. Bayinza n'olooza tetulina bulumi. Nze Kaziwe Bashir Mbazira, tejjukize ne munno mugambe. Tulina omukisa ogukyusa obukulembeze mu mirembe. Mwami Kyagulanyi yakyogera. Nawa mwami Museveni invitation. Nawa mugamba ngenda kuwangula mu kalulu kano. Nkwasa obuyinza, I'm going to protect you. He said this and he's saying this and that is what he means. Tugenda kuwangula akalulu kano. Hand over power peacefully. I'm going to protect you. Sirina tabu nawe. Kuba ogenda kuba ovudde kufe tutwale tukole Uganda empya. Why are you panicking? Mutyachi. Why are you panicking? Lwaki munyiga amapesa ag'okukankana mutyachi? Why are you panicking? Why are you panicking over this young man azze from nowhere? Bwemba muloza nno muli bamanyi. Lwaki mwanilishinga tera ne muleta tia gas mutandika otutisa mutukubira obusimu muweereza message Kazibwe bwetegendereza what? Nagenda okwebwa obutwana limaze okwogera bino. Kati wakyali kye mutugamba. Kyagulanyi bagenda okukola bye bakola eggulu bye bamukola mu Arua 2 years back. Yali amaze okubagamba bino. No amount of intimidation is going to be relayed to silence us. Nothing. You should not fear. Bumba mmanyi nti muli ku kituufu. Kyovula bafete tutya. Tumanyi tuli ku kituufu. Tumanyi tulina abantu. Abasirikale mu uniform ez'amagye ne mutandika okwogera ebigambo tetwetegeera kuwaayo buyinza twetegekera ku busigaza. What do you mean? Ng'abantu basazeewo, you think you are going to overpower them. Mulina amaanyi agasinga aga Gadaffi, mulina amaanyi agasinga aga Saddam Hussein, mulina amaanyi agasinga aga Hosni Mubarak, mulina amaanyi agasinga aga Hassan Mared Bashir, mulina amaanyi agasinga agabona. Do you have even a quarter of their power? Military might, do you have? Nimutandika okwewana ffe tulina ffe bakabaka mu kukurashinga bwe munaakola tugenda bakurashinga. Which leader talks about that? Ng'ogamba nti osekiwalinga eggwanga ng'abazzukulu ogenda bateeka mu kino basekule muzeeyi. Crashing. What are you? We want to speak the language of peace. We want to speak the language of brotherhood. We want to speak a godly language because that's who we are for God and my country. That's the language we speak. That's the language you understand. That's the language that is meant for us. Not the language of threatening. But hey, we have to remind you about the examples that are here. Tulina bajukiza ku byokulabirako ebibaddewo ebiri painful. Bitutandagadde kubeerawo. Ebiri painful that washes away all ebintu ebibaddewo. This is evident with us. So as we walk closer to 2021 polls, Ugandans abali wano n'abali mutala w'amayanja twejjukize bye tuteekeddwa okuba nga tukola. Ayagala okwogerako nange ojja kuyita ku ssimu ya WhatsApp eri 0782 502863 noti 782 52863 namba yange ya WhatsApp. Oba weetaaze okwogerako nange, don't call on that number, kindly use it for WhatsApp 0782 502863 noti 782 52863 ojja kubayogera buterevu nange Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Mwebale kubanga mutugoberera, mwebale kokkirizaamu ennaku enkaaga eziddako za kunoonya akaluka president waffe addako. Nga bwe mbagambye, in my subsequent presentation I'm going to be addressing someone omuntu gwegenda okubanga njogerako directly. Mumulindirire yogerako nange ku namba y'essimu ya WhatsApp noti 782 52863 noti 782 52863. byonna bitukola tumanye nti amajege tulina kya kiseera buseera, tumanye nti obugagga bwe tulina sente ze tulina kya kiseera buseera, tumanye nti ebitiibwa bye tulina byonna bya kiseera buseera, tumanye nti byonna okuvimba na biki byonna bye tulina bya kiseera buseera. But this country remains here and this generation pushes us further. We have seen tulabye abantu bangi. I don't know why twerabira nnyo. Let us put God in our hearts, because but not Katonda mitima jaffe. We are going to be calm. We are going to have tranquility and a peaceful mind. Bonateka okatonda mu mutima ogenda kukakkana ovemu amalala oberengo oli okay.
Katonda awanisa abantu. Katonda ate n'amala n'abajjayo with just a blink of an eye. Tule abantu abadde nga bamaanyi embeera nejja n'ekyuka nga babalabira mu makomera. Nga babadde bamaanyi ngoloza balina state protection and everything. And state yennyini ne babakwata ne babasiba. Nga kaweddemu. Twalaba wana abaali abamaanyi Kayihura ali wali eri Kasagamba mu kyalo Katebe. Nenge yali wamaanyi ng'ense mutya. Who could think that Kayihura could be where he is? I got an opportunity. I made an interview with Kayihura. Munamawulire yekka yako efuna omukisa okwogerako ne Kayihura nga amaze okugiba mu komera nze ngenda wakawe Kasagamba. Bwe yali akyali IGP nga mulaba bulabi ku TV nga mulawulira buulizi naye embeera yanyiga Kayihura. Nga mu nsi yonna yeetaaga nze ngende mujjako interview abulira abantu ebigenda maaso. I went there. Interview nagibateerako. Naye who could imagine? The list is huge. Nene mudda wano mu kuzanyira ku birooto by'abantu. Ne mudda wano mu kubalaatira ku future y'abantu. Ne mudda wano mu kujeregerera abantu. Nabagamba era nkiddamu. I repeat this omulundi omulala. Dembe ly'obutawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne toyina buvunaanyizibwa bumuvoola. Ne bw'oba towagira Kyagulanyi Ssentamu mutwale ng'ekyokulabirako. It's your right not to support him. But you don't have the liberty to okumuvoola okumulengeza. He's a leader. He's a leader, my brother. He's a leader. He's a leader. He's a leader. Secondly, ne bw'obeera tomuwagira. Bw'otyo bw'olaba ensonga yo. But take him as an inspiration. Take him as an inspiration. Mutwale ng'ekyokulabirako. I want to give you examples. Maybe ojja kuntegera bulungi bwe nkwe ekyokulabirako kino. Nkuwe muntu ki? Personally, siwagira mupiira. Personally, siwagira mupiira. Sigutegeera tigundya. But I look at Lionel Messi. I look at Cristiano Ronaldo and all these other guys. And I respect them. I take them as an inspiration. Bosoma story ya Ronaldo. Bosoma story ya Lionel Messi ya very wawe mu Argentina. No kujja ku world scene okuchikuba nabeera omusajja owakabiri Lionel Messi. I say, man, you have the power. Ngamba alhamdulillah omusajja Katonda yamuwa Lionel Messi. Siwagira mupiira. Era siroza nti nawe kuwagira okujja kuwagira Uganda Cranes. Maybe ne vira njagala ne Uganda Cranes chinkakatako. Ne toligenda kunsangawo nga ngamba bannange mani yakoze etya ataseno atachi but waliwo abantu nga yobo wagira obato yagala Lionel Messi bwe banamugamba ba Beckham waberera bakabi ba Thierry Henry babererawo nga bosoma stories abo banwanko kana basajja okuvene waffe ba Didier Drogba nga bosoma story ya Didier Drogba ne bato wagira mupira chikakatako ngo omuntu ali mwempeko kumrespectinga ngo omuntu ategeera ku respecting omusajja ono. Do you think everybody can be a Lionel Messi? Do you think everybody can be a Didier Drogba? Do you think everybody can be a David Obua from Uganda? A Sekaja? A Majidu Musisi? I don't support football. I'm not a soccer fan. No. But I respect these people. Because musije balimu bachukubye ne bachikola. Boba towagira Kyagulanyi, please shut up your mandibles sirika. Bobango wuliro yagala kumwogerako mwogerereko mu kisenge kyo please tovaayo kutandika kuvoola naffe tetukozesa lulimi luvoola ku bantu betakanya nabo. Kyagulanyi mutwale ng'ekyokulabirako. I repeat, you don't have to support him if you don't want. If you don't, bobato kiraba abalala bakiraba ensejja kikulaga naye mutwale nga inspiration azukusiza emitima gy'abantu avudde from the gutters and ghettos of Kamocha ngazze buli omu ng'amulaba n'akuŋŋaanya akasente 10 ku 10 ng'ayimiridde okumanyiga abantu n'akola ebivulu abantu ne bajja ne bamuwagira talina sente ya gavumenti mu sente ze obadde ki sente Kyagulanyi zalina sente bannayuganda be bazikuŋŋaanyizza gwe olowooza bayimbi bameka abali e Uganda lwaki ye and you are going to tell us Kyagulanyi afunye sente ku gavumenti ya Museveni? What are you talking about? Gavumenti ya Museveni yali ewadde Kyagulanyi sente? Bannayuganda ababadde bagenda nga balaba ebivulu bye nga bamuwagira sibe bamuyimirizaawo amaanyi g'abantu sige gakoze Kyagulanyi kyali? And you are going to tell us because ayina ennyumba ennungi naye mumulaba ayina ennyumba. He's an inspiration. Tosobola okuva mu ghetto mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'okikuba ani ate alaba Kyagulanyi ng'ajja? You want to tell us that you are blind to the facts and realities of the day? Who didn't see Kyagulanyi rising from okuva e Kanoni mu kyalo? Nabawa story ya Kyagulanyi okuva e Kanoni mu kyalo gye bamuzaala n'abeereka Mocha n'atunda amazzi n'atunda ensene n'akola byonna musajja tunagende Makere n'asoma MDD n'atandika n'agattagatta obulamu ng'obulamu bwakugattagatta kagoma ka Lubendera asulira kikomando nga ne hafu y'ekikomando takirya
half ekikomano nga tasobola kyafodinga naye kunganya nga tumulaba. He's part of this generation. You can do nothing to separate Kyagulanyi from us. You simply cannot. Tosobola. Oba mugenda kwogera ki, oba mugenda kola ki, you cannot. He's not someone eyajjane system eno. He's not someone abuusa obubuusi nga onoonya obugagga bwe gye buvanga tobulaba. Some of you obugagga bwamwe buli questionable. Some of you obugagga bwamwe buli mu mukono gwa government. Some of you, a lot of things happening around you. This young man Kyagulanyi obugagga bwe abantu beba muzimbye. Nga embracing society nayo ne embracing. Yagaana okubeera ku ludda olwaba abanyigiriza through music. Myaka 5 mabega abantu bakuba tubonga na omanyi sente abantu zibabawa ye naagaana nakuba bukubi olimba situka tutambule. Nga nobody is paying him for that, but Ugandans we are paying dearly to listen to him and watch his shows. You don't want to take that for an inspiration, a ghetto youth that rises and studies and becomes an inspiration. N'alaga abantu omanya abaana Kyagulanyi bakyusizza ababadde mu bulamu obujjudde okusomozebwa ne bakyuka ne badda ku kituufu. Omanya abantu bameka ba invitinze with his joining politics ba invitize ne batandika okwagala ebyobukulembeze n'ebyobufuzi okubyenyigiramu. And you are going to tell us that we are reckless, tuvuma abantu, tukola biki. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira kambagaliza okubeera obulungi, tujja kukwatagana omulundi oguddako. Kyonna kyekiri we should mind so much about ebitwala mu maaso. Ekirala tujjukize ebintu president yatugamba, ebintu ebitalina makulu tetubiwa makulu. Ne waliwo ate woba olina okuvaayo ebintu ebimu okubiwa level. Kambagaliza okuba obulungi bannange, nsaba Mukama Katonda abakuume. Osobola okwogerako nange ku namba esimu note 782 WhatsApp 52863. It's getting super late over here. It's almost 7 eza Uganda ekiro. Kusimu osobola okuyita ku WhatsApp number note 782 52863. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira mbagaza kwa bulungi akuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the good Lord bless you. Basiri zo